They need a bigger capacity. Wanataka lori ambayo inaweza kubeba capacity ya maji ya kutosha. Ama waongezewe mashini za zimamoto ili waweze kitu kama hii wangezima mara moja na gari mbili. Lakini hiyo moja ilikuja ikazima, at least ilipunguza kitambo irudi kuchukua maji, then watu wakaweza kusaidia. Kwa majina naitwa Pauline Kenya. Nashukuru County Government of Isiolo kwa their first response. They have responded very positively. And then the community na watu wa kanisa zote tulishirikiana kwa umoja tukaweza kuzima hiyo moto. Haikuwa rahisi kuzima. Serikali yetu inaomba iwe tayari in the sense that si wakuje kama lumu ni 3 ni lumu moja watazima, hiyo nyingine inabaki community wa kuzima. Let them come well prepared. They are prepared but they are not within the capacity which is needed. Wanaomba waongeze zaidi. Maybe they would have, kama ni gari kidogo wangeweza kuwa na gari hata 2 ndio iweze kuwa moja ikizimika ingine ina take over, ama moja inaenda kwa na hii ingine kwa na hii. It would help to save most of the instruments ama equipment zile zilikuwa pale. Stima na ikaweza kuchoma nyumba ile ambayo inatumika kama workshop. Machini zimechomeka, nyumba hata ambao zilikuwa ndani nazo zimechomeka, na nikiangalia hivi ni kama ile hasara tumeenda ni kama ya milioni, zaidi ya milioni kama 5. Leaders and youth across the country have praised President Uhuru Kenyatta for the Kazi Mtaani initiative. Youth in Kisii have expressed their joy, saying the opportunity has helped them amid hard economic times. Nikiomba ya kwamba serikali iweze kuzingatia hata wale ambao wanakuwa na shida katika mambo ya vitambulisho. Unapata mtu aliregister sometimes kitambulisho hawezi kukubali clock in and out, lakini wapo tayari kufanya kazi. Kwa hiyo wanaponyimwa nafasi kama hizi, ni jambo la kawaida mtu wenda alipoteza kitambulisho, waangalie namna yoyote ambao hata wao ambao wako na shida kama hizo waweze kupata kusaidiwa. Wengi ili janga la corona lilikuwa limetufanya tukapoteza kazi zetu, lakini government imejali maslahi yetu ikatupatia hii kazi na tumebenefit sana. Challenges ambazo tuko nazo hapa sana kama ni tupewe tools sana na masks pia. Unajua tukifanya kazi mask inaweza chafuka, you need another one tomorrow. Mtusaidie masks na tools na gloves. Ningependa encourage pia wanawake wasiseme ati kazi ni ngumu ama ni mbaya. Wakuje, because it's not good kukaa huko nyumbani. Wakuje pia benefit kutokana na hii program ya Kazi Mtaani. We in the past had experienced incidents of mugging when traders were moving between Darajambili and YMCA Church. So the opening up of this road and clearing of the bushes has really enhanced the security of this environment. In the general area of Kitutu Central, we have 4 villages that of informal settlements. That is Nubia, Nyamataro, Darajambili, and Jogo. It is going a long way. When the youths in these villages are going to be paid their money, and the ones that did for week 1 and 2 have already been paid, and they have already started realizing the benefits of working with the government during this COVID-19 time in alleviating the suffering of the youth and cushioning them against the effects of the pandemic, and also improving on their livelihoods. Some are mothers, some are fathers, some are young people that lost employment because of closure of, say, the markets, and so they are not able to do even their small businesses. Naambia serikali yetu ya Kenya, naambia President Uhuru Muigai Kenyatta, hii chamba lileta msuri ya kusaidia vijana Kazi Mtaani, kwa kusaidia vijana wale ambao hawajapata kazi. Endelea hata kwa miaka 2. Tangu corona iliingia hapa Kisii ama Kenya, vijana hawana kazi. Kwa hivyo naambia serikali
vijana waendelee mpaka miaka mbili ama miaka 3. So far, work has been going on well. The first 2 weeks, the youths were mostly engaged with the cleanup of the compound, the county commissioner's headquarters, and part of the county government treasury offices. We also cleaned some paths towards the road leading to the mini state lodge, and I must say the youth did quite a good job. We have seen the community appreciating the engagement of this youth, and people are speaking positively about it because from the very beginning, the selection of the youth was very transparent, and it was a first-come, first-served basis. Now, the work has been very good, and it has brought a lot of change. You realize that most of the roads had gullies, and there are some overgrown bushes which are bringing some security challenges. But for now, the roads are very smooth. They have been worked very well. The waterways have been worked very well by the youths, and so we don't expect them to be eroded as they used to be. This program has been introduced in phases. So this was more or less a pilot, and if we do a good job with this one, there is a highly likelihood of some more youth being brought on board because it's going to be expanded. And now to the divisive revenue sharing formula that has seen politicians have a go at each other. Mumias East MP Benjamin Washele has urged Kakamega Senator Cleophas Malala to fight for the county on the revenue debate that is in Senate. The former minority whip accused Malala of failing to present the problems facing the people of Kakamega. Pesa ya maendeleo na pesa ya serikali lazima iweze kuangazia binadamu. Kwa sababu kulingana na hii pesa ndiyo hospitali zinajengwa. Uwezi kujenga hospitali nyingi kwa watu wachache, na ujenge hospitali chache kwa watu wengi. Kama Washali, mimi nataka ile formula ile itapatia watu wengi pesa nyingi. Kwa sababu kwa hizo pesa tuko na basari. Kwa hizo pesa tuko na hospitali. Kwa hizo pesa tuko na shule. Kwa hizo pesa tuko na barabara. Kwa hizo pesa tuko na miradi ya maji. Kwa hizo pesa tuko na vitu nyingi zile zinahitaji mahitaji ya binadamu. Kulingana na vile sisi tulionelea, lazima pesa iwe kwa formula itaangalia ama itazingatia wingi wa watu. Hii maneno wanasema 1 shilling, 1 man, sijui nini, hii ni kuleta confusion tu. Hii pesa lazima iangazie watu, kwa sababu watu ndio wanahitaji maendeleo. Na uwezi kupelekea pesa nyingi watu wachache na upelekee pesa chache watu wengi. No, it can't work like that. Hiyo itakuwa discrimination ama namna gani? Na mimi nilishangazwa juzi. Unajua hii maneno ya kwenda shule na kuchaguliwa kuwa viongozi, saa zingine unachaguliwa mpaka akili yako pia inaharibika. Hii formula tunayozungumzia inaenda kukaa kwa hiyo nyumba ya Senate miaka ngapi? Miaka 5. Ile loss yenye mtakuwa nayo leo kulingana na hii formula, kama ni bilioni 1, hiyo bilioni 1 itakuwa times 5. Yaani mwaka huu poteze, mwaka ujao poteze, mwaka mwingine mpaka bilioni ngapi? 5 zipotee. Juzi nilishangaa. Ule tulichagua kama mtetezi ya kwenda kutetea watu wa Kakamega, ule anaitwa senator kwenda kutetea watu ya Kakamega, anasema hapana. Pesa wacha iende kwa shamba, sio binadamu. Hata afadhali iende kwa shamba. Ndio unasikianga ile wanasema formula ya 1 kilometer. Pesa wache watu yako wale waliokuchagua. Unajua kama hatungekuwa watu wengi pengine hatungechagua huyu jamaa. Na anaenda huko anakuja na formula nyingine ya kusema ati pesa iende kwa mashamba kuliko kwenda kwa binadamu. Si hiyo ni kutukataa sisi? Si amekataa binadamu? Basi tungoje 2022 ikiwa atakuja tena kuitisha sisi. Kwa sababu atakuja kutuitisha tukiwa na njaa. Na hiyo njaa itakuwa imetokana na ile pesa yenye amekataa irudi huko. Ama namna gani? Sisi tunataka pesa ikuje hapa.
Kwa sababu hiyo 999 million anakataa, itakuwa times 5 billion shillings. 5 billion shillings ikija hapa Mumias East, nyinyi wote mtaongea kizungu. I am telling you. Ikiwa 9 billion itakuja hapa Mumias East, nyinyi wote mtaongea kizungu, kwa sababu kutakuwa na pesa ya kumbaru, kutakuwa na pesa ya nasari, kutakuwa na pesa ya mabarabara, kutakuwa na pesa ya kuleta stima. Kwa hivyo huwezi kusema excuse ati sikuwa nataka kwangu. Hapana, stima itakuwa na tutaweka hata generator. Yaani hiyo stima ikipotea vile huwa inapotea, generator inaenda on, watu wa Mumias East wanaendelea chini kufanya nini? Kusoma. Kwa hivyo nyinyi mjue the magnitude of the money that our senator is rejecting. Mimi nilikuwa namuona kama ni mtu yuko na akili mzuri, na kwa sababu anasema amesoma. Kumbe wale walisoma watakuja kurudia. I'm telling you. Kwa sababu sijui elimu ile nasema ati wewe wacha watoto wako upeleke watoto wengine kwa sababu unataka uwe na jirani. Lazima kwanza wako wafanya nini? Wakule. Sisi wawanga tunasema mwana wenye bulada nokolashi. So namna hiyo. Kwa hivyo wacha kwanza wetu wakule washibe, ndio tuone okay, kama mliathirika sana tujue nini tuweze kuwapatia. Si namna hiyo. Kwa hivyo hiyo ndugu Malala, hata kama anajidai ati yeye ni mwana youth, ikiwa wana youth wako na akili ya aina hiyo, jameni tutakuwa na shida. Mimi kulingana na mawazo yangu, kwanza unapigania watu yako kwanza. Wakishapata ndio tunaanza kuuliza nani yuko na njaa. So namna hiyo jameni. Kwa hivyo hiyo inahitaji maombi. Mtuombee ndugu yetu hiyo Malala, pia Mungu amkumbuke kwa sababu ni kama ameenda kwa shetani sana. Away from politics to matters health, the country has recorded 699 more COVID-19 positive cases in the last 24 hours, bringing the total number of cases to 25,837. During the daily COVID-19 briefing in Kakamega County, Health CS Motaikagu announced that 7,175 samples were tested in the same period of time, bringing the total samples tested so far to nearly 350,000. At the same time, 71 patients have been discharged from hospital, bringing the total number of recovered cases to 11,899. Recorded some 699 new cases arising out of a total test of some 7,175 people, cumulatively now arriving at 25,837 persons. We have now got in this country tests that we have carried of nearly 350,000. And from the new cases, 675 are Kenyans, while 24 of them are foreigners. The National and Homa Bay Nurses Union leaders that attended the burial of Mariana Warren called for more support as they fight COVID-19. They called for improvement of their welfare, including timely salary payment, provision of enough personal protective equipment, and a good working environment. The Homa Bay nurse who died from COVID-19 has been buried as her colleagues called for the transformation of the health sector. The brief ceremony was at their home in Nyandonge village, Kasipul constituency. This disease, if we become disciplined by what we are taught to do. I am sorry that all in the past, this thing had been made to look like something that is a death sentence. It is not. If it is in my territory, I would not like this kind of dressing. It creates too much fear in us. The only people who will spread COVID are those who breathe, those who sneeze, those who cough, those who touch, but not those who are lying low in body bags and coffins, which have already been sanitized. So let us not fear, but let us keep away from COVID. Today,
When she doesn't need the ambulances, we have 6 of them here. When we needed them most, there was none coming in 8 hours. We could have saved a life. So public officials, we must learn to manage the resources put in our hands for the benefit of the people. We must learn to care for others. We must learn to sympathize with others so that we can save lives. All corona is everywhere now. Iko kwa dispensary, iko kwa community level, iko kwa health center. And nurses, clinical officers, all our health workers should be given PPEs in the level, basic level. Because we are all serving 80 patients. All our patients are coming to us, either in the district hospital, either in our referral hospital, or they are coming to our dispensaries. But what we are seeing, is the vice versa. Yes. So, colleagues, administration of health facilities to be more serious insofar as mitigating COVID-19 is concerned. We have guidelines from WHO insofar as the working conditions are concerned. It is unethical, it's unprofessional to expose a woman who is 32 weeks pregnant in a clinical environment. And yet we know that is against the guidelines. We want our people to adhere to the guidelines that have been issued by WHO. Going forward, between Sunday and today, we have lost 5 nurses for COVID disease. And that is why we are saying the approach to mitigate and protect healthcare workers through provision of PPEs, through proper training, must be escalated. It's also a shame that at this time that we are fighting the COVID pandemic, that we should have healthcare workers going on strike. We have said that we cannot fight COVID and at the same time open a war against the health workers. Let us treat the health workers with dignity. Let us pay their salaries on time. Let us enhance their risk allowance, and let us give them the insurance, the compensation that they need if one of them passes away, so that their orphans, their offsprings that they have left behind cannot suffer. And that story from Homa Bay brings us to the end of our news bulletin this evening. Thank you so much for choosing Destiny as your #1 television. Munene Mugambi, good night. Looking for an apartment in Meru? We've got you. Located in Kaga area less than 2 kilometers from Makutano Shopping Center along Meru Maua Highway, adjacent to LR petrol station and a Bushmeat supermarket just 10 meters from the tarmac. These one-bedroom apartments will calm you with the beauty of the brick exterior matched only by the breathtaking interior. With spacious rooms, electricity, water, a perimeter fence,
24-hour CCTV surveillance, ample parking space, and a magnificent view of Gitoro Forest. Availability is limited, so hurry today. Call 0727 906 769. When you carry God, you carry everything. Bishop Kyogora Magambo invites you to our Sunday live service at Meru Mega Tent Mwendanto, next to North Imenti CDF office, Kanu Ground. We rebuke every agenda, every power of the devil. We rebuke you in the name of Jesus. We cast coronavirus from this altar of testimonies. Coronavirus. We cast. First service will be from 9 a.m. to 10 a.m. and the second service from 10 a.m. to 11 a.m. We'll hold as many services as possible to cater for all worshippers. Beginning this Sunday, 2nd of August 2020, on first come, first served basis, every service will accommodate 100 persons and will last 1 hour. I say let the Lord arise. Yes. Let the Lord put everybody else aside. Yes. They have kept you packing. Yes. They have packed you for years. They have told you wait for years. They are not coming through for you. I ask the Father to intervene. I ask you and God to intervene. I ask you and God to intervene. Children below 13 years and members of 58 years and above will follow the service live on Destiny TV and Destiny FM 90.1. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. See you then. One day Jesus visited Jerusalem. And people had heard of what Jesus had done.